standard computer science and computer application la unit 1 fundamentals of computers la chapter 3 computer organization இந்த chapter நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். chapter 3 பாத்தீங்க அப்படினா related computer science and computer application both the two ஸ்டூடண்ட்க்கு என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா coincide ஆகும். சோ அது சேமா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நம்பர் சிஸ்டமில் செகண்ட் பார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பூலியன் அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்டில் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இன் திஸ் கிளாஸ் யூ கேன் டிஸ்கஸ் அபவுட் த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன். நவ் இன் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா என்ன சார்? வாட் இஸ் அ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன்? என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷனில், என்ன மாதிரி ஒர்க் நடக்கும்? ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னாவே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கண்ட்ரோல் ஆல் த பார்ட் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இட் கண்ட்ரோல் ஆல் த பார்ட், அதுதான் ஆர்கனைசேஷன். யாரை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் கம்ப்யூட்டரை. ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டரை எப்படிலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் ரன் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன மாதிரியான ஒர்க்கை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ இன் கம்ப்யூட்டர் இந்த லெசன் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஈச் ஒன் லெசனுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறத நம்ம மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஸோ இன் திஸ் லெசன் வி ஆர் ஹேவிங் சம் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ அது என்ன, அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி பண்ணோம், அதில் இருக்கக்கூடியதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னாவே அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லெசன் வாட் இஸ் த பர்பஸ், வாட் இஸ் த யூசேஜ் அண்டு த ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டேஷன் ஆஃப் த லெசன் வாட் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட், தட்ஸ் அ டாபிக் யூ கேன் given there in a learning objectives. So what are the topics and what are the objectives are there அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? Now the first point, to know the organization of the computer components and their interconnections. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன மாதிரியான காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது. To know the organization of the computer components and their interconnections. என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ்லாம் இன்டர்கனெக்ட் ஆகிருக்கு, என்னென்ன டிவைஸ் நம்மளுக்கு இன்டர்கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் எப்படி லிங்க் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. நவ் செகண்ட் பாயிண்ட், to know the processor and their characteristics. processor na enna and their characteristics enna, to know the processors and their characteristics அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. to know the importance of memory device, the second point அடுத்தது third point, importance of memory device and their roles in a computer. To know the importance of memory device and their roles in computer அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த importance of memory devicesலாம் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் டிவைஸில் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், என்ன பர்பஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு திங். and their roles in a computer, இந்த மெமரி டிவைஸ் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டரில் என்ன ஒரு ரோலாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் ஃபோர்த்து பாயிண்ட், டு எக்ஸ்ப்ளோர் ரேம், ரோம் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஈச் ஆஃப் தம். யூ நோ தட் ரேம் அண்ட் ரோம் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட், அதுக்கு ரேம்க்கு ரோமுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட், ஃபார் ஈச் ஆஃப் தம் ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஷியேட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். To know about cache memory, அடுத்த பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா cache memory அப்படின்னா என்ன. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டேஷன் ஆஃப் த லெசன் cache memoryனா என்ன and how it is improves the performance of a computer, improves the performance of a computer அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. improves the performance of a computer. ஸோ இந்த கேட்ச் மெமரி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சிஸ்டமை
ஃபாஸ்டஸ்ட்டாகவும் ஃபீடாகவும் கால்குலேட் பண்ண வைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த how improves the performance of a computer அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? நான் அதுக்கடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா to know the secondary devices and their usage. What do you mean by secondary devices? You know that memory for RAM or ROM. For RAM and ROM is the primary memory. Secondary memory means hard disk, pen drive, memory card. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் த செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் secondary storage device usage, you know that. Now next point, to know about the ports and interfaces, so that external devices. What do you mean by ports? Kenna sir ports abdina? You can plugging in your output devices or input devices or electric cables. So idha enna solnom appdin pathina, to know about the ports and interfaces so that external devices can be connected. External devices can be connected அப்படினு சொல்றோம். So that's all about our learning objectives. So இது எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா after the completion of this lesson you know that for computer organization process. So for giving us some introduction about your computer organization, for giving us some introduction about the computer organization. Are you understand? Now we are going to discuss for computer organization introduction. The computer organization deals with hardware components of computer system. இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது யாருக்குடைய லிங்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த மெயின் ஆஃப் டீல், யாருக்கிட்ட டீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீல்ஸ் வித் ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ், நம்மளுடைய சிஸ்டமில் எப்படிலாம் நம்மளுடைய ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஹார்ட்வேர் அப்படின்னு எதெல்லாம் சார் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் மதர் போர்டு, ஹார்ட் டிஸ்க், கீபோர்ட், மவுஸ், மானிட்டர்ஸ், பிரிண்டர்ஸ். ஸோ இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இன்க்ளூட்ஸ் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ். இது எல்லாமே இதோட ஜாயின் ஆகி இருக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ், சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். ஸோ அப்போ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஹார்ட்வேர் காம்போனன்ட்ஸ், சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட், ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ், ப்ரைமரி மெமரி, ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் அண்ட் ப்ரைமரி மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நம்மளுடைய டிவைசஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹார்ட்வேர் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் எ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ். இட் இன்க்ளூட்ஸ் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ், சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட், ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் அண்ட் ப்ரைமரி மெமரி. It is considered with how the various components of computer hardware operate. Can discuss how the various components of computers hardware to operate. It also deals with how they are interconnected to implement architectural specification அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்மேட்டில் ஆர்கிடெக்சரல் ஃபார்மேட்டில் நம்மளுடைய டிவைசஸ்லாம் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு. நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா the term computer organization looks similar to the term computer architecture. ஈவன் அது ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டினாக கூட கேட்கலாம். the term computer organization looks like similar to the term computer architecture. கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரும் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷனும் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு. இட் இஸ் similar அப்படின்னாவே என்னது சேம் ப்ராசஸ். பட் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் டீல் வித் த computer architecture deal with the some of process. ஸோ என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம்.
So sorry, so skip each page, so just 2 minutes. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ஆர்கிடெக்சர் டீல்ஸ் வித் எதை டீல் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா engineering consideration involved in designing a computer. இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் டிசைன் பண்ணுற ஒர்க்கு எல்லாமே அவங்ககிட்ட இருக்குது. ஸோ அப்போ engineering consideration involved in designing a computer. On the other hand, computer organization deals with the hardware component that are transparent to the programmer அப்படின்னு சொல்கிறோம். So after that, the next topic is a basic of microprocessors. இது இங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கோமே சார், மைக்ரோப்ராசஸர் அப்படிங்கிற வேர்டு எங்கேயும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோமே அப்படின்பீங்க. ஸோ இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படிங்கக்கூடிய வேர்டு எங்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, எங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ அங்கேருந்து நம்ம இங்கே இதில் என்ன அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ இந்த CPU மேஜர் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ், விச் இஸ் த மேஜர் காம்போனன்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர், டேஸ் இஸ் த மேஜர் காம்போனன்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம், இஃப் யூ ஆஸ்க் 1 mark, which performs all tasks. This is realized by the microprocessor, which is an integrated circuit. Microprocessor were first introduced in the early 1970s. என்னோட மைக்ரோப்ராசஸர் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா early 1970s இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. If you ask in 1 mark question, the first general purpose microprocessor which is அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா 404 was developed by Intel EINC அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The first general purpose microprocessor 404 was developed by Intel. Who is developed the first develop of microprocessor அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் 1 mark questionல. So that the microprocessor is a programmable multipurpose silicon chip. ஸோ இந்த மைக்ரோப்ராசஸர் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மைக்ரோப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ மல்டிபர்பஸ் சிலிகான் சிப். இட் இஸ் டிரைவன் பை கிளாக் பல்சஸ். ஒரு 1 mark நோட் பண்ணிக்கோங்க. The microprocessor is a programmable multi-purpose silicon chip. It is driven by clock pulses. It accepts inputs as a binary data and after processing. In the clock pulses என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it accept input data and binary data after processing. It provides the output data as per the instructions stored in the memory. என்னோட டேட்டா ஃப்ரீ ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸ்டோர்டு எங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you can store where in the memory inside. A block diagram of microprocessor based on system is shown in figure 3.1. ஸோ என்னுடைய கம்ப்யூட்டரோட பிளாக் டயக்ராம் ஆர் த மைக்ரோ ப்ராசஸர் பேஸ்ட் ஆன் சிஸ்டம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் த இன்புட் த ப்ராசஸர். மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூ கேன் டூ எனி ப்ராசஸ் ரிலேட்டட் ஃபார் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் எனி அதர் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஹேவிங் எ மெமரி. The processing values are stored in the memory.
then both the two-way process. Then after you can fetch the value to display the output. So in this method the microprocessor based on systems worked. In this method based on the microprocessor worked அப்படினு சொல்ல முடியும். So the microprocessor என்னென்ன மாதிரியான process or the system of availability இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Now the first one is the arithmetic and logic unit, ALU. Arithmetic and logic unit, ALU, to perform arithmetic and logic instruction based on computer instructions. So the microprocessor is made up of three main units. Very important. Which are the units formed in the microprocessor? அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம். Which are the unit are formed in the microprocessor, or list out the various main units of microprocessor அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். So arithmetic and logic unit to perform arithmetic and logic instruction based on computer instruction. Now the next one process அப்படிங்கறத பார்ப்போம். Next one is a control unit. What is that? Next one is a control unit. So the control unit what we are do என்ன process பண்றாங்க, என்ன மாதிரியான work பண்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So control unit to control the overall operators or overall operations. The control unit என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, it will be control the overall operations of the computer through signals. எந்த மூலமா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா through the signals. So to control the overall operations of the computer through signals, எப்படி process பண்றாங்க அப்படினு சொல்றாங்க, through the signals மூலமா process பண்றாங்க. So that is the explanation of control unit. Next one is the registers. Register. Internal memory. Registers இன்னொரு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா registers. இந்த register என்ன purpose? Internal memory அப்படினு சொல்றாங்க. They are used to hold the instruction and data for the execution of the processor. இதில் என்ன இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, they are used to hold the instructions. இதில் என்ன இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, என்னுடைய instructions எல்லாம் அதுக்குள்ள ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அந்த data for the execution of the processor. ப்ராசஸருக்கு என்ன டேட்டா நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுமோ அந்த டேட்டாவும் அதில் அவைலபிலிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுவரையிலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக சொன்னேன், the microprocessor made up of three main components. If you ask in a 2 mark or 3 mark question உங்களுக்கு இது கேட்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. Now the next topic is very important topic in ask 5 mark question for the characteristics of microprocessor. In characteristics of microprocessor, how many types? A microprocessor depends on the following characteristics. Depends on the following characteristics. 3 characteristics mainly. The one is the clock speed, second one is the instruction set, and third one is the word size. So the 3 points are the characteristics of microprocessor அப்படினு சொல்றோம். ஸோ இந்த 3 points நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக எலாபரேட்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, you understand? புரியுதா? the topic புரியுதா? So if you ask in 5 mark question, you can write for the first 3 point, list out the first, then after each one topic or each one point to explain detail. The first one is the clock speed, second one is the instruction set, third one is the word size அப்படினு சொல்றோம். word size. So
clock speed, instruction set, word size. So the first one, clock speed அப்படிங்கிறது இப்போ now you can going to discuss. Before the clock speed you can discuss, do you know, for giving us, do you know what we are giving at that information பார்ப்போம். Do you know என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம். So what you are giving a speed measurement. What is a speed measurement? யாருக்காவது தெரியுமா? For example, general life, speed measurement per kilometer, kilometer speed அப்படின்னாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மீன் ஆஃப் ஒரு பைக் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது, ஃபார் செகண்டுக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வேகமாக போகுது, ஃபார் மினிட் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வேகமாக போகுது, ஃபார் ஹவர் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வேகமாக போகுது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே do you know the hertz, abbreviated as HZ, is the standard unit of measurement used for measuring frequency. frequency நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இந்த பார்த்திங்கன்னா ஹர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Since frequency is measured by cycles per second on the hertz equals 1 cycle per second. 1 cycles per second அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Hertz is a commonly used to measure wave frequencies. இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, you can measure wave frequencies such as sound waves, light waves. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய வேவ்ஸ்லாம் நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ அப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா மெஷர் த வேவ்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ wave frequencies such as sound waves, light waves, radio waves. So these are all the waves நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம். For example, the average human ear can detect sound waves between 20 and to 20,000 hertz. 20 to 20,000 hertz sound the human being hear. Sound waves close to 10,000 a low pitch are called bass frequency. One more question inside ரொம்ப important. One more question, a low pitch and they are called bass frequencies அப்படின்னு சொல்றாங்க. bass frequencies. Sound waves above 5,000 hertz have a high pitch. Sound wave above 5,000 hertz மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா அது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, it is a high pitch அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. it is a high pitch and they are called, என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, and they are called treble frequencies அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. and they are called treble frequencies. While hertz can be used to measure wave frequencies, இந்த hertz அப்படிங்கக்கூடிய மெத்தட் ஆஃப் ப்ராசஸ் வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, to measure the wave frequencies. It also used to measure the speed of computer processor. It also used to measure the speed of computer processor அப்படின்னு சொல்றாங்க. For example, each CPU is rated at a specified clock speed. CPU is rated at a specified clock speed. என்னுடைய specific clock speed வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும்னா measurement பண்ண முடியும், process பண்ண முடியும். This number of indicates how many instruction cycles the preprocessor can perform an every second. ஸோ இந்த சிபியூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்பெசிஃபைக் கிளாக் ஸ்பீட் அதை பொறுத்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுடைய மெனி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள்ஸ் ஃபார் ப்ராசஸர் கேன் பர்ஃபார்ம் இன் எவரி செகண்ட் ப்ராசஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். Since the modern processor can perform millions or even billions instructions per second. So the modern processor, one markla கேட்கலாம், since the modern processor can perform millions or even billions of instruction per second. Perform million or billion instruction per second க்கு என்ன பண்ணுவாங்க, perform பண்ணுவாங்க. Clock speeds are typically measured in megahertz, gigahertz. Clock speed typically measured. Clock speed எதில் மெஷர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
மெகாஹெர்ட்ஸ் ஜிகாஹெர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு it will be calculated அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ தட்ஸ் do you know பற்றி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு microprocessor is designed to execute is called instruction set. If you ask in 2 mark, microprocessor is designed to execute is called instruction set. This instruction set carries out the following types of operations. The instruction set to follow some calculations அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ என்னென்ன கால்குலேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ the first one, data transfer, arithmetic operations, logic operations, control flow, input output process அப்படின்னு சொல்ல முடியும். So the word size, the number of bits that can be processed by a processor in a single instruction is called word size. Define word size அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேட்கலாம் 2 mark questionல. Important 2 mark question. Okay, important 2 mark question, very important. So the number of bits that can be processed by a processor in a single instruction or the word is called its word size அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் கொண்டு போகிறத என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேர்ட் சைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது ஒரு 2 மார்க் கொஷினில் உங்களுக்கு கேட்கலாம், இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் சைஸ் டிட்டர்மைன்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரேம் தட் கேன் பி ப்ராசஸ்டு பை எ மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஓகே, word size is called word size. Word size is determines the amount of RAM that can be accessed by microprocessor. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Data communication between CPU and memory. How it's functioning, how it's work on data communication between CPU and memory. The central processing unit CPU as a memory data register. CPU போலவே தான் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MDR, memory data register, a memory address register, MDR, MAR. The memory data register MDR keeps the data which is transferred between the memory. The MDR தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the memory data register keep the data which is transferred between the memory. Even the memory நம்ம 2-way classify பண்ணியிருக்கோம், primary memory, secondary memory அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த 2-way மெமரியிலேருந்து என்னுடைய டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஒன் பிளேஸில் அனதர் பிளேஸுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ப்ராசஸ் இவங்ககிட்ட தான் இருக்குது. மெமரி அண்ட் த CPU அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The program counter PC is a special register in the CPU which always keeps the address of next instructions. So the PC is a special register in the CPU which always keeps the address of next instruction. இதில் எல்லா டீட்டெயிலுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் instruction to be executed. ஒவ்வொரு எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது அப்போ எனக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் எக்ஸிக்யூட் ஆனதான் என்னுடைய ப்ராசஸ் ஆகும். Now the arithmetic and logic unit of CPU places the address of memory to be fetched. என்னுடைய அட்ரஸுக்கும் அந்த வேல்யூக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா தான் இந்த CPU என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறாங்க. CPU addresses of memory
to be fetched into memory address register. என்னுடைய address memory values இதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகணும், மேட்ச் ஆனாதான் மட்டும்தான் into the memory address அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. fetched into the memory address register. A bus is a collection of wires. Define bus அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2 mark question கேட்கலாம். What is a bus or define bus அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 mark question கேட்கலாம். நோட் பண்ணிக்கோங்க. A bus is a collection of wires used for communication between the internal components of a computer. Internal components of a computer. என்னுடைய இந்த பஸ் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ண முடியும்னா internal components of computer உடைய கனெக்ட் பண்ண முடியும். அதை வச்சு தான் நான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Now அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா the word in the RAM has the same size. The word in the RAM has the same size. Number of bits, no bits as the memory data register MDR. இதில் எது யூஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த MDR அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறாங்க, மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர். இஃப் த ப்ராசஸர் இஸ் an 8-bit ப்ராசஸர் லைக் Intel 8085. இதில் என்ன ப்ராசஸர்னு சொல்கிறாங்க, ப்ராசஸர் இஸ் an 8-bit ப்ராசஸர் லைக் Intel 8085. It is MDR and the word in the RAM both 8 bits. பார்த்தீங்கன்னா என்னோட MDR and the word in the RAM both have 8 bits. 8 bits அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ வேல்யூ ப்ராசஸ் பண்ண முடியும், 256. ஸோ இந்த 256 கேரக்டர் வேல்யூ ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிட்டோன் அவைலபிலிட்டியாக இருந்திருக்கு. அதுதான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 8085 MDR மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா the read operation transfers the data bits. The read operation transfers the data bit from word to memory. From அது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா word to memory data register. Word to memory data register. The read operation transfers the data bits from word to memory data register. The write operations transfers the data bits from memory data register to the word. So இதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், memory data register to the word அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு do you know உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த do you know வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, so if 5 volts is applied at one end of a wire, the other end also can receive 5 volts. If the same way the buses are wires and the binary data are voltages. 5 voltage as 1 and 0 watts as 0. And this buses can simply process the data as voltages from one end to another process you can processed. Now அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா types of microprocessors. Types of microprocessor அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ராசஸர் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். So microprocessor can be classified on the following criteria. Microprocessor இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 mark question, 5 mark questionல கேட்கலாம். 5 mark question and 2 mark questionல இது கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ microprocessor can be classified based on the following criteria. Some criteria உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. The width of the data that can be processed. The width of the data that can be processed. Some criteria சொல்லியிருக்காங்க. Microprocessor can be classified based on the following criteria. என்னுடைய மைக்ரோப்ராசஸர் சம் கிரிட்டீரியா வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், the width of the data that can be processed. The width of the data that can be processed. So
அது ஒரு criteria. Second one பார்த்தீங்க அப்படின்னா the instruction set அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The instruction set based on the instruction set வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னுடைய மைக்ரோ ப்ராசஸரை கிளாஸிஃபை பண்ணி பிரிக்கிறாங்க. Now the next topic is classifications of microprocessor. Classifications of microprocessor based on the data width. Based on the data width. So classifications of microprocessor based on the data width அப்படிங்கிற டாபிக் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். Now so depending on the data width microprocessor can process the instruction. Microprocessor can process the instructions. The microprocessor can be classified as follows. Depending on the data width microprocessor can process the instruction. The microprocessors can be classified as some categories of பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன கேட்டகரிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ some categories are classified பண்ண as follows அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். 8-bit processor, 13-bit processor, 18-bit processor, 16-bit processor, 32-bit processor, 64-bit processor. ஸோ அப்போ என்னுடைய மைக்ரோ ப்ராசஸரை சர்டைன் கிரிட்டீரியா வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்குவாங்க. ஸோ த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் microprocessors based on instructions set on the topic. Now you can going to discuss classifications of microprocessors based on instruction set அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். நான் அதை இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். the size of the instruction set அதனுடைய சைஸ் எப்படி அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா the size of the instruction set important consideration while categorizing microprocessor. இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கன்னா என்னுடைய மைக்ரோ ப்ராசஸரை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கேட்டகரைசிங் பண்ணுறேன். there are 2 types of microprocessor. என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. there are 2 types of microprocessor based on their instruction set. நம்மளுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா என்னுடைய மைக்ரோ ப்ராசஸர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா it can divided. so the first again திரும்ப சொல்கிறேன். the size of instruction set is important consideration while categorizing microprocessor. there are 2 types of microprocessor based on their instruction set. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 2ஆக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த 2 கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டில் கிளாஸிஃபை பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரிஸ்க் அண்டு சிஸ்க். என்ன சார் ரிஸ்க் அண்டு சிஸ்க் அப்படின்னா ஈவன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு எப்படி பிரித்தாங்க அப்படிங்கிறது கேட்டு அது ஒரு கொஷினாக கேட்பாங்க. based on the microprocessor are classified அல்லது 2 types of microprocessor based on the instruction set explain அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் உங்களுக்கு. ஸோ எப்படி கேட்டாலும் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் ஏதாவது இன்சைட் கொஷினாக வச்சுட்டு படிச்சிடணும். ஸோ the first one பார்த்தீங்க அப்படின்னா reduced instruction set computers. reduced instruction set computers. second one complex instruction set computers. CISC அப்படிங்கிறப்போ CISC complex instruction set computers. examples of RISC processor are Pentium 4, Intel IP6, AMD K6 and K7. example of CISC processor இதெல்லாம் 1 மார்க் கொஸ்டினில் கூட கேட்கலாம். example of RISC processor, example of CISC processor are Intel 386, 486, Pentium 2 and 3,
மோட்டோ 68,000. ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ரிஸ்க் அண்ட் சிஸ்க் ப்ராசஸருக்கான எக்ஸாம்பிள் ப்ராசஸர் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா மெமரி டிவைசஸ் ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா? ஸோ என்னுடைய அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராட் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய மெமரி டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மெமரி டிவைசஸ் So now we are going to discuss about memory devices. எதுக்காக சார் memory devices? What is the purpose of memory devices? எதுக்காக இந்த memory devices நான் யூஸ் பண்ணணும், என்ன purpose அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். A memory is just like a human brain. memory அப்படிங்கிறது என்னது? Just like a human brain. It's very important. A memory is just like a human brain. It is used to store data and instructions. இதில் என்ன நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம், இந்த மெமரியில் என்ன ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is used to store data and instructions. You can use it to store the data and instruction. Computer memory is the storage space the computer. என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா storage space in the computer அப்படின்னு சொல்கிறோம். where data and instructions are stored. இந்த கம்ப்யூட்டர் மெமரியில் என்ன ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இஸ் ஒன், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன். இது ரெண்டு தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்டோர் ஆகும். there are two types of accessing methods to access அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னுடைய மெமரியை நான் ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் accessing methods இருக்குது. ஸோ இந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் accessing methodsல to access read and write. read or write the memory. என்னுடைய மெமரி என்ன பண்ணுறேன், read or write process. they are sequential access and random access. இது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆக்சஸில் ரீட் அண்ட் ரைட் மெத்தடில் பார்க்குறோம். இது ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஒன் இஸ் they are sequential access and random access அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. they are sequential access கிளாசிஃபிகேஷன் என்ன, அது ஒன்று சீக்வென்ஷியல் ஆக்சஸ், ரேண்டம் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன் சீக்வென்ஷியல் ஆக்சஸ் த மெமரி இஸ் ஆக்சஸ்டு இன் அண்ட் எந்த மெத்தடில் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ கேன் டிஸ்கஸ் ஃபார் ஆர்டர் மேனர் ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் என்னுடைய மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணும்போது. but random access, any byte of memory can be accessed directly without navigating through previous bytes. different memory devices are arranged according to the capacity, speed and cost. இது ஒரு 3 mark question கேட்கலாம். what are the capacity of speed and cost method to divide in your byte in your memory அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மெமரி டிவைசஸ் ஆர் அரேஞ்ச்டு அக்கார்டிங் டு த கெப்பாசிட்டி, ஸ்பீட், கெப்பாசிட்டி அண்டு காஸ்ட். மெயினாக ப்ராசஸ் என்னுடைய மெமரி நல்லா என்னவாக இருக்கணும், கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கணும், ஸ்பீட் ஆஃப் ஒர்க் ஆகணும், ஆனால் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஒரு டயக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, மெமரிக்கு ஒரு டயக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ரேம். ஸோ அதை நம்ம அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், இதை மட்டும் முடிச்சிடலாம் இந்த கிளாஸில். ஸோ என்னுடைய மெமரி நான் கொடுத்துட்டோமா, கேட்ச் மெமரி, மெயின் மெமரி, ஹார்ட் டிஸ்க், இதெல்லாம் எங்கே போகுது, சிமிலர் ஸ்மாலர் கெப்பாசிட்டி ஆர் ஃபாஸ்டர் ஆக்சஸ் அண்டு த ஹையர் காஸ்ட். ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே தான், சரிங்களா? ஸோ கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டடி பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இந்த ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.